Abusi ayen hwe enua be my video na yensu ade be very important like video na share mo. Yabo Ajekum Francis, I'm coming to speak on my local language, okay? Yabo Ajekum Francis. Matamo bubu men sede. Na menya ko no Williams. Awesome me da ma me penyina men se be yede. Na me so your doctor papa Ghana nti me video mo fense no. Ti Yabo Ajekum Francis bebe o bi am video reach out na nyane ye bubu yan answer na amaye na answer modase We dey ento ye bra panyin na omfansi na damfo William to se asema bra Willie kan enye nokore ntro na de nti ameka se ntro ne se condition ya da screen is ya ye bra ne de to so so hwe ni ya honor deviation and say honor drift na nipa ne sana ye se akoakwa na 90% cases na ade ye de sa ade ne ba no RA, the friend of rheumatoid arthritis. And this idea ba say o crack or knuckle, it doesn't cause RA. But your other conditions are eating nipa and answer or on and deviate. The friend honor deviation, your other conditions. If it's a lupus beat me cause that. I mean severe osteoarthritis beat me cause that. But majority of these cases in an RA. Obi onim RA be and say RA autoimmune disease. Yaka say ya be autoimmune disease oni badua soja for na nkasa asori tiawo omo ana wose nkomo ku infection no bibia sia ma confusion bia sia omo hu ade bi wo joint no ho a omo hu ni se oye foreign material na omo sha ase attack no now ti sound na apie ba no kwampo enfrika se num mechirem sound na wo ye wonsa mayami de nyina nti emma biem sound na wo ye wonsa apie no enfrika se num department mo bi efi now so de yankopon aye body na wa ye nkase no on say so wanye nkase na ama ambubu say ya enka wo so cap man ka be den ama because I said the work create all these channels na maye no ntimitimi so ade ema me good grip me fruit dua me komeba me bofom ntimi sa no hakrampo timi ko very important owie no hu say okay se de bia be ko won sam say ya ade a ya anye bibia amfa ho problem beba nti se kase bia wo ho a so wawe akokɔ nam da kase na wo ho a ebesi kase na nim no bo se ho ye smooth e ho ye gragra your friend cartilage na cartilage cells na wona from chondrocytes cartilage inside blood vessels enim nti omunye blood supply wo hemfa omunye free fluid bi e wo ho bo se nsuo trotro bi wo everything synovial fluid sa synovial fluid nimu na omunya supply of oxygen other nutrients na omuni padua na ehia no omunya free o de no atu tim de ahwe obi crack ne knuckle so wahwa umia there's that release of pressure kase ni si animu sei se mimie sei ya ase tokuro bi ba be da ho ase kase ne o twe ne ho afiro akra e create less pressure na wo no so te nti e ba ne sa na gases na omo synovial fluid mu no omo sha ase move ba area no gas ni bi ye carbon dioxide e bi ye nitrogen gas e bi ye oxygen these gases no collide inside no ombe share inside wo no e na create sound no na me kan obi di maki say ye bo ye minimin no kre ne say opa ye onsa na me de onse emba bi nkoma ya amani nyina eko say kase na senka me ye besen aba because gas na ba form a bubble it will take 15 minutes for the bubble to pop and go back and sasen aba the by the sound the free bubble na air pop you know gas is ever be collide no mo ba be shia no mo ba be form no and they created that sound no but it takes like 15 to 20 minutes for the gas is now born to diffuse back to the synovial fluid and anything na o crack won say we ya wontimi san nye biem age se be 15 na 20 minutes bi aba ansa what me ayesa enti saadi we enkose RA enkose rheumatoid arthritis now yensua niam a etimi cause RA niam we na etimi de RA ya me kan ba enti tie na bo ho ban wo a wonom dot wonim cigarette nom mfie ni twam 30 ekwa kosisti a afi wo synovium ho no woni padua so jafo ni means so mo confused as to whether wo synovium no eye wo de ana ye yare bi na aba nti omo attack no patenye obi a o bani padodo na ebio esa ye hormone nti ma no titiru pa na eta ha omo ye ma me mo nyini no motwem 30 ye ko 60 no boza ne sana sha ase chacha because ye ma me moduru omo menopause stage na hormones ne sha ase dane wo momu nti eno so timi cause problem e say na persistent infection obi ho a osua onya infection wa ma na adwan nkose ba be duru ba bi no ekwa kodudu wa aposo na ebe ma synovium no ebe yet se foreign material ma o immune cells no nipa bia so ya for no eno so betime mo ma fight no
ɛna last but not the least silica dust ɔmo mo yɛ adwuma wɔ industries yɛ adwuma wɔ mining area saa dust na ɛwɔ those areas no wura mu kɛse cha different silica dust no wura mu kɛse cha it means start inflammation in your joints a ebe ma wɔ nipadua so jafo na akɔ attack those areas no ama akɔ sew area ye di honkomo nti nyɛ sɛ obi bubu ni nsase ya na de saa de no eba ɔmo mbo me chido ma metimi de adesua we bro da mela herba fo na bo me chido me pa cho wo de ne malaria typhoid related problem Mr. Daniel Mela ene esane nyina organa wonfie no bro 16 wonya pinfo ko herbal store na se pharmacy bia na ko pebi pharmacy for no mo pendodo ma frɛ numbers na omomfa bimbram ade pa na yebo ho daru ade pa na yebo a eka ho asem Legacy Life Choice International the mushroom na on the audit yare nti o de ne ye honam mmerɛ general body weakness o sɔre wa ye hojo wonima ade kro o da wo ntumi nna pacho nna so wantumi anna ye ha adwen wonse wonyini nti efemfem a divine niyama no kwa na obetimi use Legacy Life niyama no divine choice toothpaste no so kan Fred divine na eno so jewo de me pa royal foam so na ye da nti wo no mo Legacy Life na se wani kuma o da royal foam so na watimi ada na ho because royal foam na ache ye bo say ye rest e assured nti wo ye businessman na wo ye hotels wo ye hostels they also ye an say o ba me ya customer ya ma na ya san ate so ama na betimi ada na wada na ho media na ye body conference obaga na ha me about medical sciences I'm a self-taught trichologist nti so person grow beard grow titimi body say media ya me na me ton hair growth product na baba shop nyama nyina me na me san ton kan na kuma ase ba bia benya bi obetimi aba in person obetimi so am place order am e dia bro na me won sure na on board God bless you.